Já foi? Já foi. Good afternoon, you all. It's a pleasure having you here in this afternoon, in this warm afternoon in Belém, the capital of Brazil. I'm Pedro Firmo. I'm the coordinator of the Brazilian Amazon Consortium. It's a pleasure to announce the opening ceremony of the Brazil and India Day here at the Amazon Hub. We are going to have 3 moments from now. A first moment, some keynote from Marcelo, our Secretary-in-Chief at the Brazilian Amazon Consortium. Then we're going to have the launch of the book called Energy Forbidden by Piyush Verma. And then we're going to have our event. So I would like to kindly request the presence of Marcelo, our Secretary-in-Chief at the Amazon Consortium. Please, Marcelo. Boa tarde a todas e a todos. Do you need a translator, please? Eu vou fazer um mix aqui de português e inglês. Mas, em primeiro lugar, eu queria saudar aqui a presença dos amigos da Índia. E a minha relação com a ORF foi muito interessante. Eu estava em Abu Dhabi no mês de setembro, participei de um painel sobre transição energética e segurança alimentar, e logo depois do painel uma pessoa se aproximou, eu até brinquei com o Piyush, uma pessoa muito convincente e muito efetiva, que é a colega dele, a Manat, do escritório da UEF lá em Abu Dhabi. E ela falou, você tem que ir em Dubai amanhã cedo, de qualquer jeito. Eu falei, olha, eu estou com uma agenda completamente maluca, é uma viagem que eu vim para ficar 2 dias só, e tem várias reuniões. Ela falou, não tem problema, eu vou mandar um carro te pegar, às 6h30 da manhã, ele está no hotel, a gente vai até Dubai, você grava um podcast comigo, a gente conversa sobre a COP, eu te mando de volta para Abu Dhabi. Bom, o resumo é que nós estamos juntos aqui hoje, tá? Ou seja, deu tudo certo e foi um prazer. Mais do que o painel espetacular que nós vamos fazer daqui um pouco, nós vamos ter aqui o privilégio, isso é um verdadeiro privilégio, de fazer o lançamento do livro Energy for Billions, Indians Turnaround and the World's Future. O Piyush tem uma história fantástica para quem quiser acompanhar, né? E ele me contava ali há pouco que durante 14 anos da vida dele ele viveu sem energia elétrica. E agora ele é uma pessoa ouvida no mundo inteiro sobre transição energética. E são essas histórias maravilhosas que movem o mundo e, mais do que isso, que transformam. Então, assim, eu agradeço muito de ter pessoas como você, Piyush, que nos dão essa força de fazer essas construções. E eu vou fazer uma propaganda aqui do livro, porque eu quero que todo mundo que nos acompanha aí pelo YouTube, e é sempre assim, né? Tem pouca gente aqui no pavilhão, daqui a um mês a gente olha no YouTube, tem lá 20 mil, 30 mil visualizações. Então eu quero fazer isso aqui em português, tá? Porque o livro relata a trajetória da Índia, da pobreza energética à liderança global em energia limpa, documenta os avanços como eletrificação quase universal, e mais de 200 gigawatts de capacidade renovável, tornando a Índia agora já o 4º produtor de energia renovável do mundo. Discute as metas de independência energética para 2047 e de 0 emissões líquidas até 2070. Esse talvez seja o país com o maior desafio do mundo de alcançar essa neutralidade. Então, assim, se dá certo com a Índia, dá certo para o planeta. Então é a salvação para o nosso planeta, né? Apresenta reflexões relevantes para países do sul global que buscam conciliar desenvolvimento e descarbonização. E é escrito numa linguagem acessível, conectando políticas, sociedade, economia
dignidade e oportunidades. Então eu já sugiro a todos os nossos ouvintes que já coloquem aí na sua lista e já faça a compra nas melhores lojas do ramo, porque vai ser espetacular. Moving to English now. We have to straighten our relationship between Brazil and India. Yesterday, when I checked the numbers of the trade exchange between our countries, it's nothing. It's nothing. We exported only 5.2 billion US dollars last year, and we only imported 7.2 billion from India. So $12 billion in our trading in both ways. It's absolute nothing when you look for the potentiality. Comparing to China, it's 170 billion US dollars in the same period. So knowing that the Indian population now it's bigger than the Chinese population, we're talking about opportunities for both sides. In this South-South collaboration that we have been talking for so long, but we could not find a way yet to speed up the process, I think this is the goal for this COP. We must leave this COP with a much better understanding of the challenges, but the opportunities that the South-South collaboration can bring to our countries. So that's why it's a wonder to have you guys here. It was wonderful to have a full day of China cooperation yesterday here. And I was talking to Piyush, I haven't been in India yet, and he already invited me for an event in March. So March maybe is my first opportunity. Let's launch the book, please. Piyush. So I would like to invite the panelists to sit in the front seats, please. Piyush, I hand over to you. So I hand over to you. This is your house. Be free to use. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thanks very much, Marcel. So kind of. All right. Thank you very much, Marcelo. Really appreciate your kind introduction and about the book. And of course, as you said, I think Brazil and India has massive opportunities for collaboration. And I'm already thinking about beyond biofuel. So biofuel we are already doing, India and Brazil, but what is beyond biofuel? And I think we definitely, India and Brazil can think it together. So with that, I don't want to take much time, briefly just to mention about the book that was just launched. As Marcelo said, it's a very personal story.
It's a story that I was born and brought up in a rural India, lived without electricity in my childhood, studied in kerosene oil, and starting from there, did my engineering and everything, and then going and with the journey, I also worked at the UNDP headquarters in New York, leading the global just energy transition portfolio. So with that journey, starting without electricity and working at the global diplomacy, I'm bringing that as in the form of memoir, plus also in last decade, what India has done that it has taken a pace in terms of this energy transition that we are talking about. So last decade transformation, and then going into India wants to become a developed country by 2047. So here we are now. We are doing a great job since last 10 years. But the ambition and the aspiration that we have, how we can get there. So it's bringing memoir, personal story, plus this last decade transformation, and plus looking forward. So it's a combination of three, and I hope you will read the book, and I hope it will give you some insights. So this panel is exactly on that. The book that I wrote, it's bringing a bigger picture. It's not just energy transition from a technology perspective, but we need to talk about the society, the social equality, the gender, the governance, right? How emerging economies can collaborate, the global South collaboration. Marcelo just talked about South-South collaboration, right? So it's bringing that kind of really system level perspective, and that's what this panel is about, powering equity, energy transition at a scale. And the title is Energy for Billions. We are doing in India at a scale. We are solving the energy transition challenge for 1.4 billion people. So how we are doing it, we have fantastic panelists here. You will listen what's going on in India, but we have also fantastic panelists from Brazil, and then let's explore together where is the opportunity to collaborate. I think we can do much more than what we are doing now. So with that, I wanted to invite our first speaker, Samir Quatra, Senior Director, India Program, Natural Resources Defense Council. Then we have Tirthankar Mandal, who is the Associate Director of Energy Policy, World Resources Institute, India. Then we have Elisangela Almeida, who is the Head of Environmental Studies Department at the Energy Research Institute. Then we have Maria Zhao, who is the partner at the Rolim Goulart Cordasso and the Deputy Coordinator of the Energy Transition Committee at the Brazilian Association of Basic Infrastructure. And finally, we have Jose Borges Carvalho, who is the ESG Manager at Casa dos Ventos Energias Renováveis, Brazil. So with that, we'll start the I think, shall I? Yeah. Maybe just to set some context before I go to the individual panelists, let me put you some numbers. So India, just in last decade, reduced its power shortages. India was known for power shortages, and I just told my kind of own story as well. So India reduced its power shortages from 4.2% to 0.1% just in last decade. India achieved its target of 50% non-fossil fuel electricity generation. That was a target for 2030, and that was already achieved in 2025. So 5 years ahead the deadline. Then the third number, just in last decade, our solar generation has increased by 39 times in India. So we are going to talk about scale. How is this happening? Similarly, in Brazil, and I see already that Brazil renewable energy share in the total energy mix, it's already more than 50%. Almost 88% electricity was generated by renewable energy in 2024. And then in renewable electricity in Brazil, there is a lot of hydro, but we are not running behind in Brazil on solar as well. And I see that 70 terawatt hour solar generation happened in 2024. So and it was 39% higher than 2023. So 2024 solar generation was higher 39% than 2023. So fantastic job on that.
So this is the context I wanted to set. These are some of the numbers, that inspires us that both these countries are doing a fantastic job, at an accelerated pace. It's not just about decarbonization. We are also talking about economic growth. We are also talking about society. So how we are doing it, we'll hear from the panelists, and then as we move towards kind of closing towards the panel, I would like to hear from each of the panelists also where they see the opportunities for collaboration between India and Brazil. And Marcelo, as you said, right, it's only $12 billion. I think we need to take 120 at least in next few years. So let's do this. To start with, let me go. Maybe before going to the questions, I think it would be good to. I wanted to give 2 minutes to each of you just to introduce yourself a bit more. So I talked about just the name and the title, but if you can talk about maybe a bit of your organization, how you are doing it, energy transition, at what angle you are tackling in your own kind of country, basically. So maybe start with Maria. Thank you. Is it working? Yeah? It's okay? Yeah, it's okay now. Thank you, Piyush. Well, I'll switch to Portuguese to follow the other ones, okay. Maybe. Bom dia a todos, é um prazer estar falando aqui no pavilhão aqui da Amazônia, do consórcio da Amazônia. Queria agradecer muito e parabenizar o Piyush pelo livro, também pelo lançamento do livro. Meu nome é Maria João Rolim, eu sou sócia do Rolim Goulart Cardoso, um escritório especializado na área de energia e também de ambiental e sustentabilidade. Full service, mas essas são as áreas que eu atuo e a gente ajuda as empresas a fazerem essa transformação que elas estão passando. Também estou aqui na capacidade de representar a Associação Brasileira de Infraestrutura de Base, onde eu conduzi o trabalho deles e a agenda propositiva aí para infraestrutura como veículo da gente alcançar a agenda climática. Obrigada. Boa tarde, eu queria começar agradecendo o convite para a empresa de pesquisa energética, que é onde eu trabalho, está participando desse painel. Meu nome é Elisângela Almeida, sou superintendente de meio ambiente da EPE. É uma empresa que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, é a empresa que faz os estudos técnicos e as estatísticas para subsidiar o Ministério de Minas e Energia na tomada de decisão em relação ao planejamento energético do país. Nós estamos na Superintendência de Meio Ambiente, a gente cuida bastante da parte de meio ambiente, a parte socioambiental também, social. E eu estou aqui hoje para dar alguns recados em relação à parte social, que é muito importante no nosso país. A gente sabe que energia elétrica e energia como um todo, ela leva a dignidade às populações e acho que é essa mensagem que eu vou estar passando aqui hoje. Obrigada. Thank you. Hi everyone, my name is Samir Quatra. I am with the Natural Resources Defense Council, NRDC. It's an international environmental non-profit. Well, first of all, I want to congratulate Piyush on the launch of your book. Really excited and looking forward to reading it. NRDC is working on environmental issues for 55 years, including 15 years in India. In India, we work on clean energy, including renewables, energy efficiency, and also clean transportation and climate adaptation. So how do you adapt to impacts of climate, which are already being felt in many parts of the world, including Brazil, but specifically in heat resilience. So me and my team, we collaborate with local partners, generate local evidence, and then come up with recommendations that cities, states, and also federal governments can implement. So I'll pause here. Look forward to the discussion. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado aí pelo convite de estar participando desse painel aí com vocês. É um prazer enorme para mim. Sou José Borges, gerente de ESG da Casa dos Ventos. Nós somos uma empresa de energia renovável, focada em eólica e solar. E a nossa expectativa aqui é para trazer um pouco da experiência da Casa dos Ventos quanto o impacto social positivo nos territórios onde a gente atua e compartilhar também um pouquinho do que a gente vem fazendo na nossa cadeia de valor aí, falando de fornecedores e outros parceiros.
E é um prazer enorme estar aqui com vocês. First of all, congratulations to the book. Actually, this is very interesting because it's a topic that we as WRI also work very closely, and we are trying to solve the issues around the, which is called the bottom of the pyramid, because we have been hearing that there are business models and there are money which is flowing for the energy sector, for the renewable energy, and particularly for the clean technologies. But the major challenge in the across the developing world, not just in Brazil, India, or these EMDs, is that there are actually a big gap between the income level wise consumption of energy across different groups of people within the developing world, as well as the bottom of the pyramid level. So we are trying to come up with those solutions in collaboration with the government and other private sector entities to take a ecosystem level view. But at organization level in India, we work on 5 areas, which is almost similar to what Samir was referring to, because, and there is a history to it, because WRI and NRDC was actually kind of sisters in the US, and then we choose to work on similar areas but on a complementarity basis. So I would rather say that in India we are actually focusing on the energy that I have already talked about, climate change. Then there is this whole ecosystem level, natural ecosystem level activities, then on the huge program on transport, and then there is one big program which we work around governance, institutions, and finance, because these actually cross-cuts all the other 4. That's how we are arranged. So I stop over here, and maybe more to say when we discuss. Thank you. Thanks very much, everyone, for your introduction and giving a bit of more context from which angle you are kind of looking at the energy transition and your current kind of work that you're doing. I wanted to come to you, Samir, first. Maybe just to, one of the things that I said earlier, that India achieved is one of the NDC target 5 years ahead the deadline, right? We are seeing a renewable energy boom in India. Do you want to just explain a bit to the audience, like how India is able to accelerate its energy transition journey, especially in terms of solar that is happening, how we are both the grid and the off-grid, how that is going. So if you can give a bit of context on that. Sure, happy to. So just to put it in perspective, India has 200 gigawatt of renewable energy, which is comparable to the total grid size in Brazil. So this is a huge country. Brazil is one of the largest and has approximately 200 gigawatt grid. And so that's the 250 gigawatt is India's renewables installed capacity. India's total grid is 500 gigawatt and is expected to be several times this. So you can understand the profound implications for greenhouse gas emissions, for the trajectory of emissions on this planet, depending on how India proceeds along clean energy. But I think more important than the numbers is how do people who've lived in energy poverty for decades, how do they feel empowered? How do they have a better livelihood? And which is where India's story is so remarkable. In the last 15 years or so, India has brought millions of people out of energy poverty. And at the same time, India's solar, wind have grown by 50 to 100 times. And so just think about it. It is possible that many people in India, the first electrons that they get in their house were generated by the sun. And then there's so many more given India's potential on solar. So a lot of this happened from consistent, continuous policy signals. India came up with a solar mission 15 years ago, and then just started to increase it by 5 times. And a lot of people were stunned that how can you increase your targets 5 times? And then India achieved that and is on the path to achieve a lot more. And this has been consistent in other areas as well in climate change. If you look at transportation, about 9 years ago, when India started seriously thinking about electric vehicles, for example, there were 50,000 electric vehicles sold in India in 2016.
So 9 years ago, 50,000. But last year, there were 2 million electric vehicles sold in India. So you see, and that happened on the back of very strong policy and incentives. So it's been like a consistent journey. The challenge, of course, for India is like how does it work on development while decoupling the economic development from emissions? And looks like India is walking the talk. While India's GDP has been increasing 6 and 6.5% every year, India's energy demand has increased at 5.5% every year for the last 10 years. India's emissions have increased at only 3.3% every year. So you see, there is already the decoupling of emissions and economic growth. And this is what we hope India continues to do that for the benefit of the entire world. Thank you, Samir. I think that is very helpful. And I think I similarly, the context that you said, I wanted to come to Brazil and to Alessandra, because you are doing the work, with EPE, and I think EPE say definitely playing a very central role in terms of energy planning. And we heard from Samir, right, what's going on in India. Can you talk about some parallels, like what are happening in terms of energy planning, and especially also because for several decades, energy has been a very complex technical topic, right? And now we are talking about society and the social equity at the center of the energy discussion. How do you do that? Thank you. I will speak in Portuguese, of course. No Brasil, nós temos 99,8% das pessoas sendo atendidas pela eletricidade. Então, maior parte das pessoas do Brasil tem energia elétrica disponível, tem acesso à energia elétrica. Mas isso não era assim no passado. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, o governo federal identificou que 2 milhões de domicílios rurais não tinham acesso à energia elétrica. E ele resolveu criar um programa de muito sucesso hoje em dia, que é o programa Luz para Todos, que era para dar acesso à população rural à energia elétrica. Esse programa teve muito sucesso, ele é um programa que começou com a distribuição de energia, ou seja, você leva o fio até as comunidades, a eletricidade através do fio. Com o desenvolvimento deste programa, você começa a identificar outras populações que não necessariamente uma população rural, que também estavam sem energia elétrica, sem acesso à energia elétrica. Só que essas populações estavam muito isoladas principalmente na Amazônia. E aí você identifica um outro público que não tinha acesso à energia elétrica e que é difícil levar essa energia elétrica lá através da rede de distribuição. É muito caro fazer isso. Então, o programa ele foi se desenvolvendo, ele foi identificando outras pessoas para serem atendidas, e ele foi se modificando. Isso é uma mensagem muito importante de como os programas, a política pública, ela não nasce perfeita. Ela tem que ser monitorada e ela tem que ser ajustada ao que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, na Amazônia, por exemplo, a gente começou a arrumar outras possibilidades. E aí, como a gente tem hoje em dia novas tecnologias, como a energia solar, no início dos anos 2000, isso não era tão acessível assim, hoje em dia é. Então, hoje em dia, essas populações podem ser atendidas pela energia solar. E aí, existem também outras questões que a gente precisa resolver, que é quanto de energia essas pessoas precisam. Porque tanto na população rural, quanto a população que é atendida pelos painéis solares, quando elas têm acesso à energia elétrica, elas começam a usar mais energia elétrica ainda. Por quê? Porque isso dá dignidade a ela, dá oportunidade dela desenvolver outras coisas. Por exemplo, na população rural, ela desenvolver um negócio e começar a vender os seus produtos, né? Beneficiar esses produtos, utilizando energia elétrica. A mesma coisa para essas populações isoladas. E essas populações isoladas, o que a gente tem percebido, a gente tem conversado muito com instituições não governamentais que fazem esse monitoramento mais próximo do que a EPE, a gente tem percebido que há um benefício muito grande de acesso à água. Essas pessoas podem ter acesso à água mais facilitado com energia elétrica,
Elas têm, por exemplo, para as mulheres, uma mulher que precisa lavar roupa num rio e ela tem acesso à energia elétrica, ela pode acessar também uma tecnologia chamada máquina de lavar roupa. Ela, muito boa, aliás, eu como mulher adoro a minha máquina de lavar roupa. Essa tecnologia permite que as mulheres e as adolescentes tenham mais tempo para se dedicar, por exemplo, à educação. Porque elas não vão estar lavando roupa. Quem vai estar é uma tecnologia. E elas têm tempo para se dedicar a outras questões, como a educação, por exemplo. Assim como a saúde, você tem energia elétrica, você pode estocar alimentos. Aqui a gente está vendo o calor que é. Então, ter uma temperatura ideal para estocagem de alimento, vacinas, medicamentos, tudo isso a energia elétrica traz para essas populações e elas vêm se beneficiando muito com isso. Thank you, Alessandra. And I think, definitely I wanted to come to the gender dimension as well. The role of women you definitely, talked about. That's a very, very important one. I think you also talked about this kind of flexibility, the adaptiveness, right? I think the technology is changing very fast. So how do we kind of adapt, with it's a kind of everyday thing that we need to think about. Maybe after that, listening to social aspects, finance is also a big thing. We are talking about climate finance, that is big here in this discussion at the negotiation as well. And I wanted to go to Tirthankar to share some perspective on the in terms of what's going on in terms of climate finance, the commitment and the delivery, how much we need in terms of future energy transition at the scale that we are talking about in India, but also the broader global south. Yeah, so, in terms of finance, let us not just debate about who is correct in terms of numbers, but it is more important at what scale which we are getting the finance now and what scale we are ought to, like the normative perspective on the finance. So if you look into that angle, the finance is really like in 2030 for India, it has to be in the trillions, like it ranges from 1.3 to various studies actually suggest that the requirement of finance, particularly for India, could be 1.3 to 3.6 based on the economic growth projections as well as the energy demand that you are actually heading towards. But more importantly, the interesting part for the finance is actually the instruments. Basically, how the government of India is kind of mobilizing these funds whereby to achieve these big targets on energy. That is the core issue, and the energy is most important factor in this whole emission and all of these things, because it consists of 67% of the total emission in the country, give and take. Now, if we actually look into that perspective, it has two components. One is that energy is used as an intermediary for economy-wide emission reduction. The other part of the story is that what my panelist from Brazil was actually mentioning about the gender and the marginalized section of the society for which it is a development need. So in both the cases, if you need to meet the emission reduction, you need to actually provide clean energy. That's the problem statement for every country in the world, at least for the more true for the developing countries like Brazil, India and others. Now, what are the instruments that we are actually following? So studies which we have, particularly for India, it has been shown that every $1 of public finance, like the government budget that you can mobilize, the factor of private finance that can come into a renewable energy or a clean energy project or a program is almost like 3 to 4 times. So each dollar. So the global numbers are much more than that, because I would say why there is such a difference. So the G20 studies have shown that every $1 of mobilization of such funds can actually help you bring in $7 to $8 of public financing, $9 of private financing. Sorry, $7 to $8 of private, $9 of philanthropy money,
which is a different category that they are taking. Now the reason why this difference is because, again, there is this is what the IEA, ADB, IRENA, all of them has actually pointed out, is that in all the developing economies, including Brazil, China, not much so in China, Brazil, South Africa and India, a unit, a megawatt of renewable energy installation is 3 times as costly as in these 3 countries than compared to any developed economy like Germany and USA, while the cost of production of renewable energy is actually 1/10 of these 2 countries. So that's the scale that we are operating, and that is why instruments become very important. What Indian government, for example, the solar and the other things which we have, which recently that has been done, is that when we talk about public financing, it's not just the Ministry of New and Renewable Energy is providing funds. It has several other departments which has indicated how it can integrate renewable energy into other from those departments. So if you now talk about solar, it currently has 6 line departments which are not even working on the renewable energy, but as I said, they are fulfilling the development needs. For example, the rural development. So they are working on they are integrating or combining the funds from the rural development to the Ministry of Renew and Renewable Energy to actually meet the rural solar village electrification program. So this is just an example. There are various other examples, but the key point that I wanted to make is that, look, we need to actually, I am coming to the last point in the introduction that we have mentioned, is that there is always a north-south developmental model which has been formulated by the global north because of whatever reasons. But these examples of combining funds when the resource is limited is going to be the south-south model of development. I think I stop over here, but we'll continue on this discussion. Yeah, no, thanks very much, Tirthankar, and I very much agree with this South-South model of development. And also, you definitely mentioned this, the philanthropy, role of philanthropy is also very critical. The private sector is not just the public money that can help with the skill that we are talking about. I wanted to go to private sector. So, Jose, to you, you are one of the leading developer here, right, in terms of renewable energy projects that you are doing. What's the role of the private sector here? When you are, one of the questions that I was very interested is, when you are implementing the projects, I think we are talking about renewable energy jobs. How you are looking at the job creation and community development aspect, from the start of your planning, renewable energy development planning, how you are looking at that. So if you can talk about some of those perspectives, that would be really helpful. Ok, boa pergunta. É super importante a gente entender que cada projeto que é implantado hoje no Brasil, ele tem suas particularidades. Então, uma primeira coisa que a Casa dos Ventos faz quando chega em um determinado território é justamente entender a realidade local. E para isso, além de um diagnóstico socioambiental que o processo de licenciamento ele demanda, nós, por praxe, executamos um diagnóstico socioeconômico, justamente para entender essa dinâmica e como que as relações naquele território se dão. Para além disso, a partir desse diagnóstico, a gente elabora basicamente 4 linhas de atuação principal. Uma delas é para fomentar ações que desenvolvem o capital humano e social daquele território, e aí a gente tem um conjunto de ações que foca em desenvolver capabilities daquela comunidade para que ela seja absorvida ali pelo empreendimento que está se instalando. E a gente sabe que, na maioria das vezes, esse território ele não tem essa mão de obra qualificada para atuar em parques eólicos e solares. Então, junto com parceiros locais como o Senai, que é uma grande organização aqui no Brasil que fomenta a profissionalização para a indústria, a gente forma pessoas para poder se qualificar e ser essa mão de obra local. Então, esse é um trabalho prévio que precisa ser feito antes até da nossa chegada no território. E a gente tem tido bastante êxito. Mas até para executar esse processo de profissionalização, nos demanda também entender que a realidade local muitas vezes já traz alguns entraves para que isso seja fortalecido. Vou dar um exemplo.
Recentemente a gente fez no interior da Bahia um curso de profissionalização para montadores e operadores de painéis fotovoltaicos. E para essa turma, a gente formou ali 60 pessoas. E dessas 60 pessoas, 30 a gente havia reservado para priorizar a formação de mulheres. Mas o que a gente evidenciou? Que muitas dessas mulheres que se interessaram pelo curso, se inscreveram, elas não conseguiam participar assiduadamente da formação, porque ela não tinha uma estrutura familiar que permitia deixar os filhos em segurança para que ela se dedicasse para essa atividade. E uma das saídas que a gente encontrou, escutando um pouco dessa dor dessas mulheres, foi oferecer uma bolsa de estudos frequente para essa mulher, para que ela tivesse condição de ter alguém que pudesse cuidar dos filhos enquanto ela se dedicava ao estudo. E parece básico, mas não, na realidade daquele território isso foi transformador. A gente conseguiu ter 100% das mulheres concluindo essa formação e habilitou elas para não só ser contratado pela Casa dos Ventos, mas também por outras empresas do setor que ali estavam alocadas. Então a gente traz que essa transição transformacional para o território ela é muito importante e esse olhar peculiar ele é extremamente relevante para que a gente tenha êxito. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que dentro daquele contexto social, a Casa dos Ventos só vai ter sucesso se a comunidade ela for colocada como um elo principal da nossa cadeia de valor. E isso é um exemplo de como a gente faz essa transição. Mas para além de capital social e humano, que eu dei o exemplo de como a gente absorve mão de obra local, qualifica essa mão de obra, a gente tem também toda aquela vocação local que não tem nada a ver com o nosso core business, mas que também é importante a gente impulsionar, porque esses talentos locais eles podem desenvolver aquela economia local que vai impulsionar outras esferas de desenvolvimento. Então é um círculo virtuoso que a gente impulsiona uma ação, mas que transforma em outras em benefício da comunidade. Então, além do capital social e humano, a gente tem também investimentos em capital natural, porque a gente precisa considerar a preservação e conservação dos biomas em que a gente está ali inserido. A gente tem também uma outra frente de atuação que é chamada de articulação territorial, que nada mais é do que identificar a sociedade civil, poder público e a iniciativa privada para poder pensar em soluções conjuntas. Porque quando o empreendimento chega, gera-se muita expectativa de diversos atores. E ao invés da gente ficar atendendo demandas distintas, a gente convida todo mundo para pensar em soluções conjuntas que beneficiam aquela determinada comunidade. Então, a partir dessa articulação territorial, a gente tem tido muito êxito em vários projetos e iniciativas para que funcione essa comunidade. E o quarto e último pilar que a Casa dos Ventos atua e que faz muito sentido para a gente é segurança e gestão de impacto. Nós sabemos que toda atividade industrial gera impacto, então o nosso compromisso é sempre ouvir a comunidade. Para isso a gente disponibiliza vários canais de relacionamento com a comunidade, desde um 0800, um e-mail, uma plataforma em que qualquer comunitário, 7 dias por semana, 24 horas por dia, pode registrar qualquer reclamação, denúncia, elogios, críticas, que a gente vai ter uma equipe especializada para poder captar essa informação, analisar internamente com um time competente e voltar com ações que reverberem e mitiguem esses impactos. Então, essa escuta aberta ela é muito importante também para a gente poder atuar muito rapidamente. Então, às vezes, questões simples, como um trânsito de caminhões que gera poeira, a gente vai lá, capta isso muito rapidamente, faz ações de mitigação para minimizar essa poeira, como uma mectação de vias. Então, tem coisas dessa natureza e tem coisas mais complexas que a gente consegue atuar muito, muito bem e rapidamente, mas por conta desse diálogo aberto e sincero. Porque se a gente não tiver abertura de diálogo e uma escuta generosa, a convivência com a comunidade ela não fica harmoniosa. Então, nosso intuito é ter, para além de uma licença social para operar, a gente quer ter ali tranquilidade nos relacionamentos com todos os que circundam os nossos empreendimentos. Então, a gente acredita muito nesse posicionamento. Thank you, Jose. Especially the last thing that you mentioned, honest dialogue with the communities.
honest dialogue with the communities, and I think that is fundamental for the renewable energy projects. And great to hear about the skills, like you talked about before job creation. I think skills are very important. So, and also how you are bringing women, how you are focusing on women skill sets. So I think that is great to hear. I wanted to come to Maria now. Very important aspect in terms of, because when we are talking about energy transition, everything is easy as compared to talking about the heavy industries. And Maria is representing the Industry Association of Brazil, and especially the heavy industry sector like steel, cement, aluminium, right? Energy transition is those sectors is very complex, very capital intensive, and the technology is still not commercially viable to take it, So how you are looking at, Maria, if you can talk about like what is the big challenge for you and how the Industry Association of Brazil is tackling the energy transition challenge in the industrial sector. If you can talk about that. Thank you, Piyush, again. Well, I'll give you... desculpa, vou falar em português. Confusão, né? Eu acho que o Brasil, quando a gente fala em transição energética no Brasil, a gente fala muito mais de uma transformação mesmo da política industrial. Então, acho que a transição energética nos moldes que é conhecida no mundo, que é substituir o uso de combustíveis fósseis para gerar energia elétrica, já foi, de certa forma, sempre uma vocação do Brasil. Então, o Brasil sempre teve muita água, né, no elétrico, e mais recentemente solar e wind, né, o solar, o eólica, a biomassa, os biocombustíveis, porque é uma vocação do Brasil. Mas nós temos, sim, muitos desafios ligados à indústria pesada em si, que é uma indústria eletrointensiva também, que precisa de muita eletricidade, e a infraestrutura, porque eu represento aí a associação ABDIB, que é a Associação da Infraestrutura. A Associação da Infraestrutura ABDIB é a associação mais antiga do Brasil, mais sólida, que são 70 anos de associação, e que congrega todas as empresas grandes de infraestrutura. Então, é muito importante quando a gente fala da infraestrutura, porque tudo que a gente ouviu aqui, todas essas possibilidades, seja no Brasil, seja no mundo, precisam conectar as comunidades e a sociedade a serviços de infraestrutura em geral. E essa infraestrutura no Brasil tem a industrialização, e a infraestrutura do Brasil está usando esse momento para ser um momento de reindustrialização no Brasil, com esse olhar mais sustentável para frente. Então, o que a gente ainda vê como uns desafios grandes não é tanto tecnologias, porque elas existem, já temos hidrogênio, já temos várias tecnologias que podem oferecer essa descarbonização, mas é como transformar isso tudo numa possibilidade de desenvolvimento econômico para o país, que conecte toda a sociedade como um todo, nesses exemplos que vocês trouxeram ali da convivência com a comunidade, e de uma maneira efetiva e eficiente, como também foi trazido aqui pela minha colega. Não necessariamente você tem que interconectar todo mundo só para ter acesso, você precisa de soluções adequadas a regiões, que é o que o Brasil tem. Hoje eu elenquei aqui alguns dos pontos que a indústria está trabalhando, a infraestrutura e a indústria, para avançar nessa pauta, que é o alinhamento global aí das políticas públicas, porque a gente recentemente teve muitas legislação, a gente teve a lei do eólico offshore, a gente teve a lei do hidrogênio, o Plano Nacional de Transição Energética, o mercado de carbono, tudo no último ano. A gente teve isso, que eu esqueci algumas provavelmente, o marco do hidrogênio também. Como coordenar isso tudo para fazer isso de forma eficiente é um desafio que está na lista da empresa de infraestrutura. Um outro seria realmente acelerar esse deployment, essa entrega de tecnologias a cada vocação, porque a gente tem uma série, digamos, uma gama de tecnologias, mas quais delas servem e para o quê, e como elas podem ser escaladas. Para isso, o BNDES tem prestado um trabalho muito importante, com uma bolsa, inclusive, de testes de financiamento para projetos difíceis de financiar. Não estou aí falando de projetos que já têm acesso a financiamento, como energia renovável, mas daqueles que realmente precisam de um olhar de financiamento diferenciado
E eu elencaria também aqui a questão de ingressar ou de conciliar com a fortalecimento de capacidades, o que a gente chama de upskilling ou reskilling, para a gente fazer essa transferência de trabalhadores de determinados setores que não mais talvez tenham esse fluxo de procura para novos setores em posição melhor. Eu gosto de dizer, não é apenas transferir, não é apenas arrumar uma forma de remuneração para as pessoas que vão perder uma e ganhar outra, mas usar esse momento para a empresa de infraestrutura fazer esse veículo de fazer essa recapacitação e melhoria da qualidade de vida para a população. Isso tudo não é possível sem uma infraestrutura de fato resiliente. A gente viveu recentemente alguns acidentes de eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo. Isso tudo custa uma imensidão de dinheiro para o país, que poderia, obviamente, ser utilizada para fortalecer a resiliência da infraestrutura. Então, acho que a pauta da industrialização e da infraestrutura é caminhar de modo coordenado e aliado, com aí uma segurança jurídica importante, para fazer investimentos, porque a gente está falando de investimentos aí com contratos de 30 anos, nada menos do que isso. É preciso confiar no país para que esses instrumentos estejam. Então, acho que esse fator confiabilidade nas políticas do país é muito relevante para a pauta de infraestrutura. Isso para resumir as principais pautas da indústria. Thank you, Maria. And I think, yeah, you are really talked about from a systemic perspective, from reliability and investment and building the infrastructure, not just looking at the technology side, but we need to build the whole infrastructure. And I wanted to, because we didn't hear the Indian perspective, Samir, so if you can talk maybe what's going on, like future technologies like hydrogen in India, how India is looking at that, like emerging technologies, and also if you can connect, like, how do you see the COP negotiation past few years? Is industry a focus? Like, what's going on here, if you have any insights on that? Like, because industry is a big one that we need to talk about, right? So, yeah. Sure, very interesting to hear about. Some of the challenges you mentioned are very similar to those in India as well. Which technologies, which solutions, industries to prioritize, skills that you mentioned earlier, very, very similar. Industry is a huge component of India's emissions profile, is also really strategically important from employment. India is a young country. Half the Indians are less than 29 years old. So about 700 million Indians are 29 years or less. They need jobs, right? So industry is super duper important. India has quite successfully, I would say, for the last few years, focused on improving energy efficiency in industries through an initiative called Perform, Achieve and Trade. So the large heavy industries will have some targets for improving their energy efficiency. And if they are not able to meet those, they can trade those with other better performing ones. Pretty successful. Transitioning this now to carbon instead of just energy efficiency. So India is also setting up internal carbon markets for large designating consumers, and they have to do similarly. They'll have targets on carbon emissions reductions. Concurrently, India has made a big bet on green hydrogen. A really large central government scheme, National Green Hydrogen Mission, was launched. India is investing in domestic manufacturing of green hydrogen, electrolyzers, producing green hydrogen. Given that India has really good renewable energy resource, so coupling renewables and hydrogen production, there has been early success. In terms of, if you look at ammonia, for instance, ammonia is a very large industrial chemical, also used for fertilizers, for shipping, and others. Recently, India did a tender and auction for ammonia production based on green hydrogen, and the price, after some government incentives, was almost comparable to ammonia produced without this low carbon technology. So given the scale India has,
there is an opportunity to bring down the cost of industrial transition. There is still a long way to go, of course, cement, steel, there is the entire trade angle to it, is there a premium for low carbon industrial products, and how does it work with some of the trade barriers that are being discussed here as well. So which takes me to the COP question that you asked. I think in industry, sadly, for my understanding, hasn't been a direct focus. There hasn't been as much focus on sectors rather than countrywide emissions. So, but if you look at that lens, then industry is prominent and is important. I do see a lot of participation from industry. Some of the large industries from India are at this COP, and I've met them at other COPs as well. They are very keen to know what signals they are getting, because that determines their investments going forward. Be it heavy industries or transportation or even agriculture or finance. So they're all related. But I would say that as long as we get the big picture right, that there is adequate finance, right kind of finance available for developing countries all over the world at the right terms, and then there is adequate level of emission. All countries have goals, their national targets in line with the Paris Agreement goal of 1.5 degrees centigrade. I think that's when industry will become prominent automatically, because you can't achieve those emissions reductions without having industry on board. Yeah, thank you, Samir. And I think you said it perfectly, getting the big picture right. So very much agree with that. And I wanted to come to you, Alessangela, just with that kind of the sentence, getting the big picture right? Jose talk about very much the role of private sector and how he's looking at the job creation and community development at the local level, but planning and policy has a big role, right? Yeah. And you are advising the Ministry of Mines and Energy. How do you do the kind of getting the big picture right? Make sure the quality jobs are created, make sure the community development happens. Eu vou falar de uma política de novo. Vou falar de uma política que teve muito sucesso no Brasil e que a gente pode se espelhar para que a gente tenha sucesso em outras políticas. Na década de 70, na década de 1970, o Brasil ele se viu diante de um choque do petróleo, e para garantir a segurança energética, ele resolveu investir em uma outra indústria e criar uma linha de pesquisa e renovação dentro dos biocombustíveis. Então, foi criado o Proálcool em 1975. Isso foi uma decisão de geopolítica, segurança energética, de proteção do país contra a dependência de petróleo de outros países. Hoje em dia, a gente tem toda uma cadeia de pesquisa que envolve a cana-de-açúcar. Teve muito investimento, as pessoas foram treinadas para lidar, para pesquisar, para desenvolver a cana-de-açúcar, tanto geneticamente quanto melhoria do solo. Nós temos na academia toda uma linha de pesquisa que está ligada a isso, está ligada à cana-de-açúcar, está ligada aos biocombustíveis, e também na indústria automobilística. A gente teve que criar um motor que funcionasse a etanol. E quando eu era criança, na década de 80, não era um motor eficiente, ele tinha vários problemas. O meu pai tinha que ligar o motor quando os dias estavam muito frios para ele aquecer, então ele gastava também bastante etanol. Isso foi evoluindo, de novo, a evolução das coisas, a evolução da tecnologia, o investimento nesse tipo de conhecimento. Nós agora temos motores flex, em que o consumidor pode optar por usar ou o combustível fóssil ou o biodiesel. Nós temos adição do biocombustível na gasolina. Então, isso foi evoluindo ao longo do tempo. Agora, a gente tem uma outra, vamos dizer assim, um outro desafio, que é a descarbonização. Como o Brasil tem uma matriz elétrica e uma matriz energética muito limpas, a gente tem um desafio que é quase que o final da corrida, é aquele momento que você já está
chegando no final, mas é o momento mais difícil, é o momento que você tem que ter mais resistência, mais investimentos. E aí eu vou falar um pouco da questão relacionada ao carvão, por exemplo, que é uma questão que a gente tem estudado dentro da empresa de pesquisa energética, como é que a gente vai fazer essa transição, vai preservar as pessoas que trabalham e que dependem tanto da mineração de carvão no Brasil, quanto da questão das termoelétricas a carvão. Essa questão está muito relacionada à região sul do país. Tem dois estados do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que estão envolvidos nessa questão, que estão fazendo estudos relacionados à transição energética justa de seus estados para esse tipo de descarbonização. E a empresa de pesquisa energética tem acompanhado essa questão e tem apontado, a gente está desenvolvendo um estudo para apontar como proteger essas pessoas que estão relacionadas a essa cadeia econômica, tanto diretamente quanto indiretamente, como proteger os trabalhadores que vão acabar ou se aposentando ou tendo que mudar de emprego. Então, tem que ter investimentos em requalificação profissional, isso tem que ser garantido para essas pessoas. As pessoas que estão no final da carreira têm que ter uma aposentadoria digna. Então, tudo isso a gente tem estudado e, obviamente, tem que se pensar no que aquela economia vai se transformar, no que aqueles estados, economicamente, eles vão mudar a sua economia. E aí a gente, obviamente, os estados têm olhado as suas vocações, também têm pensado em treinamentos para essa vocação, pode ser turismo, pode ser outro tipo de desenvolvimento tecnológico. E aí, de novo, volto para a indústria de biocombustíveis, para o desenvolvimento tecnológico, ter investimento nesse tipo de questão. E a gente está estudando isso junto, acompanhando tanto os estudos dos estados, quanto estudando isso e se preocupando bastante com essa questão no Brasil. Thank you, Alessandra. I wanted to come to you, Tirthankar. As we are talking, we are talking about this, the social aspects and job creation aspects. I think electrical utilities also have a very important role to play, right? And I think WRI did a fantastic report on Indian electrical utilities on ESG reporting recently. If you can talk about what are the 2 or 3 learnings that other emerging economies can adopt for environmental, social, and governance in electrical utilities. Yeah, thank you for that. I think I will actually tag this question to the COP question that you have mentioned as well. Recently, Indian government actually passed a circular to all the states of India, to all the 3 secretaries of the department in all the states, means the subnational governments of India, about 14 important technologies that were identified under 6.4, Article 6.4 for compliance market trade. And over there, 3 important priorities have been put forward. First one is the agriculture and agro-based, that NBS agriculture, that set of technologies. The 2 important others are actually renewable energy based. One is directly renewable energy and BESS, which is the grid scale storage. The other one is efficiency. Now, why I started off it is that, look, this directly flows from the COP, but it is actually happening at the implementation level with the utilities, which is at the front and center of the 2 priority sector utilities. So now, how it connects back to the ESG. Now, utilities are traditionally in India are the ones who actually buys power from the developers who are generating renewable energy, giving it back to the consumers at the least cost possible, which includes the support from the government. Thereby, the cost that the consumers are getting, at least the residential and the agricultural sector, is not the actual cost of supply, rather than it is a subsidized cost. So if to give you an idea what is the subsidy is basically, so if the cost is say 7 units, if it is Brazilian currency, so if it is 7 Brazilian currency,
then the subsidy is to the tune of 3 to 4 units, which makes it payable or affordable. So that 3 to 4 rupees comes from different combination from the government sources. Now, having said that, why it is important from the utilities to actually report in the context of the ESG? Because we capture the developers part in the ESG monitoring and ESG reporting everywhere. But the utilities are missed because they take various initiatives which brings in the policies in place, which you have been mentioning that we need to have multi-layered policies at different levels. Now, how these policies, basically we have in India these 100 units of solar at almost all states give 100 units of solar free. There are also policies that you can voluntarily ask for how much percentage of your total consumption could be renewable energy based. These are all provided by the utilities. The main reason is that energy has been perceived as a service, not as an asset. So when we talk about rooftop solar, it is mostly an asset-based model, which increases the cost of adoption. But if you consider it as a service, immediately your capital cost is zero. You just need to pay the use part. So that is where you can get into the 6.4, which is why and the only way to report it is to ESG. Like the environmental, the governance part comes in because how the utilities actually interact with the consumers, which are they providing if you are subsidizing a consumer who is actually 300 units consumption level with renewable energy, you can actually doing a consumption led, which can be reported. Yes, you have a follow-up question, I think. No, just I wanted to come back. Yeah. So no, thanks very much, Tirthankar. Because we are running out of time. So also, I wanted to ask a last round of question, but Jose, we heard something on hydrogen from India. I think there is a lot going on in Brazil. Maybe just 1 minute, can you talk about what are some of the key initiatives that, especially the private sector, is taking on hydrogen in Brazil? Bom, eu acho que o hidrogênio ele vem num processo de você buscar novas oportunidades para o Brasil e gerar competitividade para o Brasil. A gente fala muito que o Brasil é um campo muito fértil para energias renováveis. E quando o hidrogênio ele entra para poder fomentar uma nova demanda por energia renovável, acho que é um caminho muito importante para a gente. Porque se hoje a gente tem um grande volume de geração de energia renovável e esse volume ele não está sendo consumido internamente, o hidrogênio ele pode ser uma das saídas para poder consumir essa energia que está aqui disponível. Então, eu acho que é uma vocação estratégica do Brasil, de buscar alternativas. Então, o hidrogênio, data centers e outras formas são tecnologias que são sendo entregues para o mundo moderno e que energias renováveis podem estar estrategicamente conectadas a isso. E a Casa dos Ventos quer muito esse lugar de liderar essa transição, né? De liderar esse novo mercado. Mas a gente acredita muito que isso também só é possível se a gente tiver isso feito em toda a nossa cadeia de valor, com bastante propósito, com bastante escuta ativa e fazer isso de uma maneira justa. Então tem que ser uma relação ganha-ganha que a gente gere valor compartilhado. E olhando para diversas tecnologias, o hidrogênio com certeza tem que ter essa mesma ótica. Thank you, Jose. I think we are running out of time. I just wanted to take one last question from each of you. I wanted to hear, this is an India Day. We are calling it at Amazon Pavilion. We are calling it India Day, and it's all about India and Brazil collaboration. And where do you see, starting with Maria, and we'll go this way, where do you see India-Brazil collaboration beyond biofuel? And keeping that on the center, we are talking about at scale, we are talking about powering equity. What is one idea that India and Brazil can collaborate? So if you can talk about one idea, each of you. Very short. Okay, Piyush, I think, yeah, now it's working. I think
De novo, eu acho que a gente pode colaborar bastante em experiências, primeiro, conhecimento pela proximidade, tecnologia, sem dúvida alguma, também é uma área que eu vejo muito, e projetos similares aí de infraestrutura, incorporando tecnologias e para renováveis, para todas as áreas. Acho que Índia e Brasil tem muito a colaborar pela proximidade de problemas que elas enfrentam também. Falando de pessoas, talvez, como o Brasil mudou, a gente agora não é mais uma população jovem, mas a Índia é uma população jovem, a gente também pode trocar aí esse conhecimento e essa força de trabalho. Foi isso que me veio à mente agora, Piyush. Obrigada. I'm going to quickly say three things. So one is sustainable fuels. India is also very keen about biofuels and has just started. So to learn from your experience, typically the food versus fuel debate and how can it be sustainably managed? That's one. Two, cooling and energy efficiency. Both India, Brazil, share a warm climate. India is doing a lot on cooling and energy efficiency. In terms of better equipment, appliances, air conditioners, ceiling fans, building design. So I'm sure there's a lot to learn. And number three is adaptation and resilience. Both the countries are already, many communities are suffering from the impacts of climate change. So how do we learn from each other? It doesn't all have to be at the country level, but cities, states, communities, how do we learn from our experience in strengthening resilience and expanding adaptive capacity? Eu acho que para a gente é oportunidade, né? Oportunidade em fazer diferente, de aproveitar esse momento de transição do mundo, da indústria. Para a Casa 200, especificamente, a gente foca muito em buscar soluções para a descarbonização, mas gerindo os riscos. Quando a gente fala gerir risco, a gente está falando em investir nas comunidades, investir na nossa cadeia de valor. A gente não faz filantropia, a gente gera os riscos do negócio e impulsiona as comunidades e o desenvolvimento local. Investimento estratégico. Yeah, I don't want to repeat I agree to all of them, but two points in just 30 seconds maybe. One is that India is actually emerging as the assembly hub. So in the global value chain, India is the assembly hub of all the new technologies. If it is base like grid level storage or battery, EVs or solar panels or all of these. So there is a lot of trade possibilities happening between India and Brazil. Or not that, for that matter, I would say that all the basic countries has a lot of role to play over here. This is the kind of a moment for all the basic group of countries. Second is I would touch upon on the infrastructure point that you have raised actually. So infrastructure financing, can clean energy financing be regarded as infrastructure financing? I'm sure I was doing my homework in the morning and there were at least couple of good examples that Brazil was actually undertook in the hydropower and all of those things, whether we can actually incorporate that in the infrastructure model of financing the energy transition. That is, I think, is the missing piece, which will actually scale the overall goal, overall numbers that we are aiming for. Great. We are already 2-3 minutes over, so I don't want to take much time, but I wanted to thank each of you, our fantastic panelists, for the fantastic contribution. And thanks to all our participants for listening it patiently. Thank you very much. Thank you all.